I'm going to just briefly introduce Jacobin at a very basic general level, and then leave plenty of time for questions and answers when you get into any more details then. Tell me whenever you want. Merci à toutes et à tous d'être là, et je veux remercier aussi tout particulièrement Stella Belkacem et Félix Boggio de l'ONGP parce que, voilà, même s'ils ne sont pas là, ils ont aidé à organiser cette rencontre. Je ne sais pas exactement ce que vous savez de Jacobin, donc je vais quand même revenir sur des choses assez essentielles, parfois assez simples, mais sur la revue. Mais on aura largement le temps dans la discussion d'approfondir un peu tout ça. And also this is going to be very boring because most of my humor is either knock-knock jokes or puns, which I don't think will translate very well. But yeah, so anyway, I'll give you a bit of overview about Jacobin, and also Jonah will give us some context just about the political situation in the United States today. But first I want to begin with a few things that are purely terminological. Jacobin is a socialist publication. And not quite, all of Palma's, socialism or especially the politics of the French Socialist Party. We mean something more classically Marxist. We want a society without class exploitation, free of all the sorts of unnecessary oppression and misery that exists in the world today. Il faut aussi préciser que cette intervention va être tout à fait ennuyeuse puisque pour l'essentiel l'humour de Bhaskar est un humour intraduisible, donc ce sera ma tâche de ne pas traduire toutes les blagues difficiles à traduire qu'il va faire. Et puis, alors Jonah va intervenir un peu après pour parler de l'importance de Jacobin dans le contexte politique plus général de la société des débats aux États-Unis. Mais pour commencer, Bhaskar va commencer par des aspects un peu terminologiques et donc insister sur le fait que Jacobin est une revue socialiste. Alors il ne s'agit pas du socialisme de Love Palmeux exactement, ni du socialisme du Parti socialiste français. Ce qu'il s'agit de désigner par là est le socialisme dans un sens plus classique marxiste, c'est-à-dire la perspective d'une société sans exploitation, sans classe, sans les oppressions qui pourraient tout à fait être supprimées et toutes les conséquences néfastes qu'elles ont dans le monde aujourd'hui. Yeah, so it won't quite be a utopia, a vision of a just society, but I like the way that Corey Robin, one of our contributing editors, puts it, which is, socialism to him is turning, excruciating misery into ordinary happiness, and that's kind of our motto, I think, and maybe we could really rally people around that, ordinary and happiness for all. So in other words, we want to see democracy as far as it exists, obviously it only exists in a certain sense, in the political sense, and there's many people marginalized for this democracy. We want to see it expanded to reach more people in this political realm, but also extended into social and economic realms as well. We want people to have a democratic say over the forces that govern their lives, in their workplaces, in their communities, in their homes. And since wealth is socially created, we think that everyone has that right. In other words, we propose that, the spheres of life that certain key spheres of life be taken out of the market and enjoyed by people as a social right, just by virtue of being born. And so this vision, is a vision of a society without class, without capitalists, and so on. Obviously at this level of weakness for the left in France and in the United States, though for us we're more used to this marginalization than I think maybe the French left is. Alors, ce ne sera pas non plus une défense du socialisme utopiste, il ne s'agira pas de développer pour nous tout de suite la vision complète d'une société alternative, mais il s'agit pour reprendre le mot d'un collaborateur de Jacobin qui s'appelle Corey Robin, excusez-moi, c'est que le socialisme, c'est transformer une catastrophe, une misère humaine absolument insupportable en simplement de la tristesse ordinaire. Donc, le mot d'ordre, ce serait la tristesse ordinaire pour tous, ce serait à peu près ça le socialisme. Alors, à partir de l'idée qu'on est censé vivre dans une société démocratique, mais que
c'est une démocratie qui est limitée à la fois parce qu'elle se restreint au champ politique et puis qu'en même temps, même sur le plan politique, beaucoup de gens sont exclus de cette démocratie. Donc il s'agit pour nous d'étendre le domaine de la démocratie politique, mais aussi de l'étendre jusque dans le domaine social et économique, faire en sorte que chacun ait son mot à dire, son contrôle sur différentes sphères absolument centrales de la vie sociale et économique, sur les lieux de travail, dans les quartiers, etc. Et en même temps, il faut dire que c'est pas quelque chose d'évident déjà, surtout dans un contexte de faiblesse très forte de la gauche, même si il est vrai que peut-être c'est une faiblesse à laquelle aux États-Unis on peut y être un peu plus habitué qu'en France. So obviously these politics seem abstract, but obviously as socialists we think that they're in the interest of the vast majority. So we propagate them. We try to organize these abstract interests into concrete politics and oppose the tiny minority of people who actually benefit from the unnecessary and painful status quo and the division of the world into exploiting and exploited classes. So anyway, Jacobin was founded 5 years ago to propagate, these kind of politics. It was started initially, I founded it when I was just an undergraduate, and it was started just as an online publication, and it became a print publication later that year. We actually have, I brought print issues for everyone. If you don't have one, you could grab one whenever, including now, it's right out in the front. And basically Jacobin was created with two basic goals in mind that I'll try to neatly separate, but of course, this is just for the sake of ease of discussion. It can't actually be quite that neatly separated. Alors tout ce qu'on vient de dire sur le socialisme peut avoir un caractère un peu abstrait justement dans ces situations de faiblesse de la gauche notamment, mais on est convaincu que ça relève de l'intérêt des travailleurs et de l'intérêt de la population, donc on essaie de faire en sorte de traduire ces questions-là un peu abstraites en termes concrets. Alors bon, c'est une des raisons principales de la création de Jacobin. Alors Bhaskar a créé Jacobin il y a 5 ans, d'abord comme une revue en ligne, mais très peu de temps après c'est devenu une revue imprimée, et donc Bhaskar l'a fondée au départ quand il était encore étudiant en premier cycle, oui, à propos de la revue, donc, il disait si vous ne vous êtes pas encore servi, il y a des exemplaires qui sont là pour vous, donc servez-vous, vous pouvez le faire maintenant, à la fin de la session. Alors, Jacobin a été fondé essentiellement pour deux objectifs que Bhaskar va essayer de séparer de manière un peu claire, sûrement même trop claire en fait, exagérément clair, mais c'est pas vraiment être séparé comme ça, mais ça permettra d'en discuter plus clairement. One of these goals was an intra-left goal. So the core of Jacobin were socialist, from a variety of traditions, but I would say in general, sauntering somewhere in that big middle ground between Leninism and social democracy. But we were committed to asserting the some of them are just pure Leninists, so no. Committed to asserting the relevance of class analysis, the importance of organizing, and the need to transcend capitalism by capturing and transforming state power, which of course is easier said than done. I tried, it didn't work. One of our many failed revolutions. But we were interested in writing directly about politics and economics, more so than culture. We were interested in, critically assessing the histories of Western European communist parties, the legacy of Second International radicals, the successes as well as the limits of social democracy and its leftmost currents, especially those that emerged in the 1970s, much more so than our peers. And this was despite the fact that our core really composed of writers and editors in their 20s and early 30s. So, at the time when Jack was founded, I was 20 years old, and these weren't very hip or in vogue ideas in, academics or even activist spheres, which were, at least around the milieus that I was in around Washington, D.C., was very much dominated by kind of an anti-globalization or alter-globalization critique. So we weren't definitely, to begin with, we weren't riding a wave. We were sort of just trying to stake out our own ideas out into the wilderness. Alors, le premier de ces deux objectifs est un objectif, disons, interne à la gauche radicale. Alors, Jacobin s'est positionné en quelque sorte dans cette espèce d'entre-deux entre la social-démocratie et le léninisme, ce qui signifie quand même d'être attaché avant tout à une analyse en termes de classe, attacher une importance également en fait de s'organiser, d'organiser le travail.
milliardaires, etc. Et puis la nécessité de s'emparer de ce système économique et du pouvoir d'État pour le détruire. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça fait partie donc, des objectifs, des perspectives stratégiques de leur groupe. Pour ces raisons-là, la revue s'intéresse plus aux questions politiques, économiques, aux questions culturelles jusqu'ici, en grande partie à des aspects historiques, notamment l'histoire de la Deuxième Internationale et de ses développements ultérieurs les plus à gauche de la social-démocratie, par exemple dans les années 70. Et alors, quand on sait que Jacobin est animé en grande partie par des auteurs qui ont la vingtaine, la trentaine, on se rend compte quand même que c'est une tentative d'exprimer des idées qui sont pas forcément très à la mode, en tout cas dans le milieu dans lequel Bhaskar évolue au moment de la création de la revue, dans lequel il y avait plutôt des idées qui gravitaient autour des mouvements altermondialistes. Donc le lancement de Jacobin, c'était pas exactement le fait de se lancer et surfer sur une grande vague qui était déjà, mais plutôt essayer d'insister, de maintenir quelques idées presque empêchées dans le désert. Certain people in the US left, like Adolf Reed, for example, I'm not sure if Adolf Reed has a following here, and others have called us the new old left, and I think, affectionately, I think, at least. So in other words, we were resisting, though maybe that's too harsh a word, culturalist trends in academia and activist milieux in both our analysis and our politics. But we also tried to renovate, this socialist tradition that we drew on. It wasn't just merely regurgitation. And beyond the magazine, we also try to engage actively with movements on the ground and have increasingly incorporated an organizing component to our efforts. We released, for example, this booklet, Class Action, with the Chicago's Teachers Union, that was used not only for internal membership education within the union, but also within dissident caucuses within the two major teacher unions in the United States, the AFT and NEA. We also host public events for socialist education, and we're putting considerable time and resources behind having organizers to build and expand our current network of youth-oriented reading groups. So right now there's 50 in the United States, there's 10 in Canada, and around a dozen elsewhere in the world. I think we still have an active one in like Kathmandu, Nepal, for example. Nice. Alors pour résumer, cette perspective politique reviendrait un petit peu pour reprendre l'expression de Adolf Reed, notamment de la nouvelle ancienne gauche. Semble-t-il, c'était une expression employée par lui de façon quand même positive, en tout cas avec certain respect. Il s'agissait donc en quelque sorte de résister à des tendances qu'on pourrait appeler culturalistes et en même temps de chercher à renouveler les débats qui étaient remis en ordre du jour, pas seulement de régurgiter les vieux arguments. Et tout ça aussi en lien avec les mouvements réels. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jacobin a mis beaucoup de ressources dans des efforts vraiment organisationnels, aussi bien dans le mouvement syndical, des groupes, la production d'un texte, d'une brochure avec les syndicats des professeurs de Chicago, mais aussi un travail avec d'autres groupes dans les deux principaux syndicats de professeurs aux États-Unis, la AFT et NEA, l'organisation de conférences, et puis aussi de groupes de lecture. Il y a vraiment dans le personnel de Jacobin des gens qui s'occupent d'organiser réellement ces groupes. Il y en a une cinquantaine aux États-Unis, une dizaine au Canada et une douzaine ailleurs dans le monde, semble-t-il, même jusqu'à Kathmandu. So essentially with these reading groups, what we're trying to do is first and foremost create social and cultural space for young leftists, free of the burdens of cadre organizing for those not at that level of politicization, encouraging, as our corny catchphrase goes, which is bad in English and probably won't translate at all, not to study collective action alone. The other goal was more outwardly directed. We were committed, and I think it also explains our success, the other goal, which is we were committed to engaging with the mainstream of American liberalism as open socialists without sacrificing an anti-capitalist critique. And part of this distinction for us, this engagement, was drawing a distinction between the technocratic elites in the center-left coalition, intent on managing the decline of the welfare state, and liberal activists, in the US context at least, liberal activists, who want to see the accomplishments of the New Deal and Great Society defended and expanded, while of course acknowledging the structural limits and historical specificity of the New Deal and the Great Society. Alors,
derrière ces idées, il y a l'idée de lier, disons, les activités de ceux qui étudient toutes ces questions politiques et puis la pratique. Et l'une des formules que Jacobin emploie, qui est peut-être difficile à traduire, je ne sais pas si ça passera très bien en français, mais c'est donc il ne faut pas étudier l'action collective tout seul. Donc finalement, c'est assez logique. Et donc, tout cela, Jacobin propose de le faire dans une perspective ouvertement socialiste, sans sacrifier quoi que ce soit à sa critique du capitalisme, et en même temps en abordant tout un milieu, disons, social-démocrate, de gauche libérale, en faisant une certaine distinction, étant capable de distinguer entre, d'une part, les élites technocratiques de gauche, entre guillemets, qui en fait s'occupent simplement de gérer le déclin des services, des programmes sociaux, etc. Et puis tout un militant de la gauche libérale qui en fait agissent, sont motivés en tout cas par l'idée de défendre et d'étendre à nouveau les acquis sociaux des années 30 ou des années 60-70, tout en connaissant en même temps, ou en cherchant à reconnaître certaines limites de ces programmes. So for us, of course, it's not a matter of simply recreating the welfare state and then pushing for more radical demands from there. It's a matter of thinking about what kind of broad coalitions can be reconstructed using some of those old social forces and emerging ones as well. And we think in some sense, some of the latter group that I mentioned, the liberals committed to the welfare state, these voters, being introduced to a structural critique of capitalism is the basis of which any larger socialist opposition in the United States must be rooted. So in a sense, a lot of Jacobin's efforts is to try to avoid the typical marginalization and ghettoization of the left, but through this engagement. And this by no means is new. Alors, il ne s'agit pas juste voilà, cet objectif de simplement défendre ceux qui veulent simplement recréer l'état-providence qui existait à ces époques-là, mais de vraiment se poser la question de quelles coalitions larges peuvent être créées, avec y compris des forces sociales relativement anciennes, tout en sachant aussi se lier à de nouvelles forces sociales. Et dans ce rapport avec la deuxième catégorie dont on parlait juste avant, c'est-à-dire les militants de la gauche libérale sincère, disons, l'idée est de s'adresser à eux, de se lier à eux pour essayer de leur transmettre une sorte de fondement anticapitaliste, en fin de compte, à leur sensibilité de gauche. Et c'est une stratégie aussi pour éviter la ghettoisation traditionnelle de la gauche radicale. But obviously our outsized media footprint is in large measure due to this engagement. We've had profiles in the New York Times and many major European newspapers, mentions in venues as diverse as Rolling Stone, New York Magazine, as well as right-wing venues in the US like National Review and Weekly Standard. And actually Weekly Standard had an interesting denunciation of us. They called us hipster Marxists, which I think overestimates both our hipness and credentials as Marxists. But by virtue of this interaction, we're at least playing a minor role, legitimizing socialist thought and putting it in some way in the broader public discussion. In other words, our two major goals as a media and propaganda group were to, one, debate and develop socialist thought, but also to propagate among an audience of disillusioned liberals, the young and newly politicized, and so on. Ouais, alors, cette stratégie a apporté un certain nombre de fruits, en tout cas, si on en juge par voilà, les commentaires qui ont été faits sur Jacobin dans la presse grand public, en fait, ça s'est retrouvé dans des articles dans le New York Times, dans différents organes de presse importants en Europe, de gauche mais aussi de droite, puisque voilà, dans le cas des États-Unis, on peut citer National Review ou Weekly Standard, qui s'est distingué en qualifiant Jacobin de marxiste hipster. Alors, c'est sûrement surestimé le potentiel de Jacobin sur les deux plans en fait, mais c'est une formule qui mérite d'être soutenue. Et en tout cas, Jacobin espère avoir joué au moins un rôle mineur dans le fait de rendre sa légitimité à ce point de vue marxiste et à le réintroduire dans les débats publics plus larges. Ce qui fait qu'on a vraiment, enfin voilà, on a conscience de la nécessité de faire tout ça, et il y a des gens dans notre équipe qui sont vraiment qui se consacrent vraiment à une sorte de stratégie de propagande médiatique et de développer un public pour nos idées comme ça. And most of the growth with Jacobin happened after Occupy Wall Street. And right now our print circulation is
is around 20,000, including over 12 to 13,000 subscribers. The rest are newsstand draws and so on. But even as recently as late 2012, we had less than 2,000. So just in the span of 3 years, we grew over 10 times. And our online audience is much larger, around 800, 900,000 visitors monthly, unique visitors, and that translates to like 2.5, 2.6 million page views, even between issues, which is very comparable to what larger liberal outlets like the New Republic or The Nation gets. We'll even beat them, sometimes. So, obviously we benefited from the profiles and exposure in the mainstream press, but also, I think, from a broader political climate as well. Alors, une grande partie de la croissance de Jacobin et de son public a eu lieu après le mouvement Occupy Wall Street, parce que aujourd'hui on peut compter environ 19 à 20 000 exemplaires diffusés de la revue papier, notamment 13 000 abonnés, le reste surtout par les kiosques. Et puis, voilà, on a tout ça aujourd'hui comparé à moins de 2000 encore avant l'année 2012, donc c'est vraiment une croissance qui s'est faite au cours des 3 dernières années. Et ça se traduit aussi une forte croissance sur le site de la revue. On atteint jusqu'à 2,5-2,6 millions de vues par mois, environ 800 000 visiteurs par mois sur le site. Tous ces chiffres qui sont comparables à ceux de sites en priori plus mainstream comme The New Republic ou The Nation, parfois même qui dépassent ces chiffres. Et tout ça s'est produit en même temps avec pour toile de fond un contexte politique qui est devenu un peu plus favorable. And I'll let Jonah speak to that a little bit more. And obviously, I'm not overly optimistic, but I think there's a new opening for radicals in the United States. It hasn't been here since the late 1970s, at least, or actually probably mid 1970s. And we hope to take advantage of that opportunity, and we see ourselves in many ways as creating a generational bridge between the new left generation and these, younger millennials, so-called. I hate generational analysis, but I'll use those terms. Because in many ways, if you go to a meeting in the US left, you'll often find people in their 60s, in their 70s, and then you'll find a lot of people in their 20s, and there's very few people in between. So Jacobin, in a way, has been kind of a bridge. Alors pour ce qui est de ce contexte politique, c'est Jonah qui y reviendra un petit peu plus. Alors il ne s'agit pas non plus d'être trop optimiste sur ce contexte, mais il y a quand même une sorte d'ouverture qui se profile pour nos idées, et de façon un peu nouvelle, en tout cas c'est assez nouveau peut-être depuis le milieu des années 70. Et il y a quand même une sorte de génération qui semble se jouer là-dessus, même s'il ne faut pas caricaturer. Et c'est vrai que dans les réunions politiques en général, et dans celles aussi qui peuvent être organisées par Jacobin, on trouve beaucoup de gens qui ont, disons, dans les 60 voire 70 ans. Et puis il y a une génération jeune qui ont la vingtaine, et pas forcément grand monde entre les deux. Et donc Jacobin prétend faire une espèce de pont finalement entre les deux. But just to conclude, I think if there are any lessons to Jacobin, it's one would be accessibility. We need to have confidence that if we have these ideas, and we're a little weird, but we're not that weird to begin with, then we would assume that there's plenty of other people in the world who would have these ideas as well and be attracted to them. And obviously, if these ideas are truly rooted in the interests of the vast majority, then some of those vast majority should have an interest in the ideas, as well. So that basic confidence in our politics and their ability to resonate with people is a big part of Jacobin's success. But the other part of it is a degree of accessibility. And there's a balance that I think Jacobin at least tries to do between being accessible and requiring no prerequisite knowledge in a certain way, in the same way that one would never have to pick up or touch Adam Smith to understand, The Economist or Financial Times. One have to read Karl Marx to understand Jacobin, though of course, you should, and then it gives you a deeper understanding and so on. But at the basic level, every article should be accessible without prerequisite knowledge. Sorry, I'm going on for a while. But at the same time, allowing, not condescending to people, and not in the same way of a lot of, let's say, party publications in the US, or at least the UK that I know, just will write at a level of such
simplicity. They don't even accept the ability of people to comprehend complex ideas. So it's that balance ground between being accessible enough to be approachable, while at the same time not dumbing it down enough to be condescending or talking down to people, which I think as a balance we do well. Et alors pour terminer, je veux insister sur quelques idées centrales dans notre démarche, notamment l'idée de l'accessibilité. Alors bien sûr, on a quand même confiance dans le fait que nos idées peuvent trouver une résonance large dans la mesure où on pense que ce sont des idées qui défendent les intérêts de la majorité. Et bon, on a beau être un petit peu bizarre, on n'est pas bizarre au point que les gens n'ont pas envie de se rapprocher de nous pour ça. Donc il y a quand même une confiance à avoir, mais ça ne suffit pas, et donc il faut de l'accessibilité. Pour nous, ça signifie qu'on pourrait pratiquement aborder ce que Jacobin produit sans connaissance préalable. Disons, ça peut paraître un peu exagéré, mais pour illustrer, l'idée c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir lu Adam Smith pour pouvoir lire The Economist, par exemple. Ça doit être pareil, c'est pas la peine d'avoir lu Karl Marx pour comprendre Jacobin, même si bon, c'est très bien de la Karl Marx, ça serait bien, il faut le lire, ça permet d'avoir une meilleure compréhension, mais voilà, ça donne quand même un peu d'idée. Et en même temps, il faut trouver un juste milieu entre ça, cette accessibilité, et puis le fait de tomber dans la condescendance et de vraiment simplifier les choses à outrance et de prendre les lecteurs pour des gens qui ne peuvent pas comprendre les choses telles qu'elles sont, comme le font parfois certaines publications politiques aux États-Unis ou en Bretagne. Donc il faut trouver ce juste milieu entre accessibilité et puis authenticité, ne pas tomber dans la condescendance. And the second, I guess, would be in a way, competence or striving for competence at certain things. Jacobin, like I said, there's issues there. You should take one or take one home for your friends because I don't want to carry them across Paris. We have very good design, for example, and in a way, when people often talk about our design, they put in a tradition of very good left-wing design. But part of our design, mantras and people with your design is that there's no such thing as left-wing design. There's good design and there's bad design, right? There's no such thing for us either as like left-wing accounting, right? There's just good accounting or bad accounting. So a lot of these things involved in like the production aspects and the administrative aspects, we're just beginners at. I had no prior experience running a publication or editing and so on. I was interested in politics, and that took me to found a publication. I wasn't interested in publishing in the abstract. So in a way, it's been this learning process of striving to be, competent and serious. And this is really tied into that third real lesson of Jacobin, which is that we're only successful because we do what we do at scale. So just like in our politics, in our publishing philosophy, we think that small is not beautiful. Small is sad and and ineffective, right? So it's Jacobin's, in a way, political and mission and political duty to do what we do at scale. So we publish 2 to 3 articles a day for a total of 1,000 online articles a year. One of our contributing editors, Sebastian, is here, personally commissions what seems to be like a dozen articles a day. And we put out 4 books a year. We're publishing a journal, a theoretical journal that will be released in February. So we do these things because we don't believe the smaller publications or journals are somehow uniquely positioned to be influencers or punch above their weight or so on. We don't think there's any virtue in losing. We think that the fact that Jacobin is still a little magazine, even though we're growing, is a sign of our failure, and it's a shame. So that's kind of the mentality that we use as we build and develop Jacobin, is that there's no reason for these ideas to be in a niche. These ideas should be out there and debated by many, many times over the people they're currently reaching. Alors, pour terminer, il y a un peu 2 autres idées qu'on essaye de mettre en pratique avec Jacobin. D'une part, l'idée de disons, la compétence, de faire les choses bien, par exemple sur le plan graphique. Alors, on a souvent beaucoup de compliments en fait, sur la dimension graphique de Jacobin, et c'est un bon exemple au sens où on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un graphisme de gauche ou un graphisme de droite, on a juste du bon graphisme ou du mauvais graphisme, si on peut dire. D'ailleurs, c'est l'occasion encore une fois de vous encourager à prendre des exemplaires de la revue. C'est pareil pour la comptabilité, il y a de la bonne comptabilité ou de la mauvaise comptabilité, donc c'est pas une question de droite ou gauche, donc on essaie de faire les choses bien, sur le plan de la production, de l'administration, et sur ce plan-là, c'est clair qu'on débute, on est encore en train d'apprendre à faire les choses bien et à être sérieux. Voilà ce que
qu'on peut dire là-dessus. Et puis, on ne défend pas du tout cette espèce d'idée que small is beautiful. Je ne sais pas si c'est nécessaire de traduire ça, mais voilà, small, être petit, c'est au contraire c'est triste, c'est une preuve d'inefficacité, d'échec. Donc voilà, on est conscient qu'il nous faut faire les choses à l'échelle, donc à grande échelle demain, on espère. Et donc on fait tout ce qu'on peut pour ça. À ce jour, on en est à 2 à 3 articles par jour, ce qui revient à 1000 articles par an. On a un contributeur important qui est dans la salle, mais je passe là-dessus. Et il y aura bientôt une revue théorique aussi qui va sortir. Enfin, tout ça voilà, constitue un effort pour sortir de cette petite échelle qui est un signe de notre échec. Donc il faut vraiment grandir. Voilà. Should we switch? Sorry. So I will be very, very brief because I don't want to test your patience. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que je ne veux pas que votre patience soit à bout. First of all, because I know that listening to one talk in a foreign language that's getting translated is hard enough. Listening to two will make anyone suicidal. Déjà parce que, écoutez, une présentation qui a été traduite, c'est déjà insupportable, alors 2, ça risque de donner des pensées suicidaires à certains. And second of all, because Bhaskar and I have spoken together several times, and every time people come to see him, who is really the sort of motivating force, the driving force behind Jacobin, and they spend all the minutes that I'm talking trying to figure out exactly who I am and why they're listening to me. Et puis aussi parce que, bon, ça fait plusieurs fois que je parle avec Bhaskar en public et à chaque fois les gens viennent pour le voir lui, parce que c'est un peu lui la star, les gens connaissent et tout. Et en général, quand moi je prends la parole, la plupart des gens passent le peu de temps que je parle à juste essayer de comprendre qui je suis et qu'est-ce que je fais là et pourquoi on me donne la parole. I think there's an editorial board somewhere in Germany that we spoke at last year. They still have no idea who I am. Ouais, je crois qu'il y a cette espèce de revue en Allemagne, on en a parlé l'an dernier, ils ne savent toujours pas qui je suis. There are 3 things. I just want to give just a little bit of the context for Jacobin and its emergence, because there is a political context, and I think it's an important one. And I'm just going to put it very succinctly, and we can talk about it, more in the discussion if people have questions. Mais je vais quand même revenir un petit peu sur le contexte politique important qui permet de comprendre aussi le phénomène Jacobin. Et bon, je vais devoir le faire brièvement, mais je suis sûr qu'on pourra y revenir dans la discussion. The first thing for people to understand is just how tiny the organizations and the institutions of the radical left are. How weak they've become in the last 4 decades. La première chose à bien comprendre, c'est vraiment à quel point la gauche radicale est extrêmement petite aux États-Unis, très très faible, et à quel point elle a vraiment perdu sa force dans les 4 dernières décennies. If I had to estimate, I would say that in a country of 330 million people, give or take, there's 3,000 people, activists, who are members of organized anti-capitalist groups of all varieties, of any stripe. Si on veut faire une espèce d'estimation approximative, disons que sur un pays de 330 millions d'habitants, il y a peut-être 3 000, 4 000 membres de quelconque organisation politique anticapitaliste, vraiment toutes les espèces, toutes les sortes. Au total, ça fait 3 000, 4 000 personnes en plus. Deuxième chose dans ce contexte, c'est qu'il y a quand même des grands mouvements sociaux, alors pas des mouvements sociaux qui ont remporté des succès comparables à des choses qui ont existé en France, on parle par exemple de 1995, mais il y a quand même des mouvements sociaux très importants. But the experience again and again in the time I've been politically active since 9/11, the past 15 years, have been movements explode, they get quite a bit of attention, and then they run into some set of strategic or political questions that we just don't have the infrastructure to get past, and they collapse just as quickly as they emerged, often leaving very little in their wake in terms of real policy changes or any institutional gains. Alors, ces mouvements sociaux, dans les 15 dernières années, en tout cas, dans la période où Jonah a été actif dans l'organisation, en général, c'est un peu toujours la même chose qui se passe, il y a une explosion qui attire l'attention de tout le monde, qui vraiment prend, disons, une grande influence dans les débats, etc., et en même temps, qui se heurte à des problèmes stratégiques pour lesquels, en fait, la gauche radicale n'est pas armée, n'a pas, disons, les forces organisées pour vraiment dépasser certains problèmes, certains obstacles, et donc il y a un effondrement qui est aussi rapide que le surgissement du mouvement et qui ne laisse pas forcément grand-chose derrière chacun de ces mouvements, ni en termes de victoire, ni en termes de condensation, de cristallisation organisée. And the last thing that, I think it's important to understand about the political context is that there is a real radicalization that's happening, particularly among young people, and I don't think that's deniable.
and it's happening in a range of venues. And we can give you numbers, or we can talk about the issues, and I'm sure people, whatever people want to talk about, Black Lives Matter, or people want to talk about Bernie Sanders, that's all on the table. But to me, the biggest thing is, when I was an undergraduate, these 10 years ago, and I'm a graduate student now, when I was a college student, people thought it was a crazy thing in the United States to be a socialist or a Marxist. I mean, people looked at you like you were a lunatic all the time. And that just is not true anymore at all. I mean, the feeling is so different, particularly among young people, it's hard to overstate. Et en même temps, en parallèle en quelque sorte de ces mouvements, il y a vraiment un phénomène de radicalisation dans la jeunesse. Alors, il y a des exemples qui sont rendus visibles par les mobilisations. On pourra parler de tous les exemples que vous voudrez, Black Lives Matter, la campagne Sanders, etc. Mais ça va au-delà de simplement ces parties visibles, disons. Et pour donner un exemple, il y a 10 ans, lorsque Jonah était encore étudiant de premier cycle en licence, c'était vraiment quelque chose de fou, mais au sens premier du terme, de se dire socialiste. Les gens vous regardaient comme si vous étiez littéralement fou. Donc ça a complètement changé. On peut vraiment, c'est vraiment pas une exagération de dire ça. Cette espèce d'obstacle absolu a disparu. And in this context, Jacobin plays a very important role, both in speaking to people who are moving to the left, who maybe have a little bit of politics, but have never heard a serious social left-wing, a coherent socialist argument of any sort. Et alors dans ce contexte, Jacobin joue un rôle très important, à la fois en s'adressant à une partie de ces jeunes radicalisés qui peut-être commencent à avoir une politisation plus précise, mais qui n'ont jamais vraiment rencontré une argumentation systématiquement socialiste. And as Bhaskar said, added to that, forcing left-wing arguments into mainstream debates in a way that liberals can't ignore. I mean, if you follow what we call liberal Twitter in the United States, people are always responding to Jacobin arguments, and articles, I should say. Oui, et puis l'autre aspect, ça prolonge une chose que Bhaskar a déjà dite, mais c'est que Jacobin, en faisant ça, a réussi aussi à le faire en faisant entrer ces débats dans le débat grand public, et à tel point que la gauche libérale ne peut plus vraiment ignorer, comme ils le font toujours, les arguments de la gauche radicale. On peut le voir par exemple, si on regarde sur Twitter, il y a toujours, le Twitter de gauche libérale est toujours en train de répondre aux arguments, aux articles de Jacobin. But also in providing a space to have certain debates about socialist strategy. Not just because, that's important not just because we need the space to have those debates out, but also because the way that Bhaskar helps to frame those debates in the magazine provides a model for how you have certain political debates about how the left should move forward. Et puis, en même temps, Jacobin joue un rôle très important comme espace de débat, de stratégie entre les différents courants, les débats sur la stratégie socialiste, pas seulement à travers les débats qui sont réellement tenus dans les articles, mais aussi en tant que modèle de la façon d'organiser et de tenir des débats de stratégie. Okay, that's all I wanted to say. Thank you. Voilà.